isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour n'ala anyị etie mkpu dịka ọkwa ọchịchị ka na-aga n'ihu na-agbanahụ ndị otu ya n'ụlọ ikpe Tribunal steeti Enugu. Ndị ọrụ bekee nọ n'Enugu ga-egori dịka ọchịchị steeti a ekwe nkwa ọnụ ụlọ obibi ga-adị 20,000. Ọzọ, ụlọọrụ ICPC na-akụzi maka mgbanwe n'omume. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo bụ Igbo ya gazie. Ndewo maka isonyere anyị n'akụkọ ụwa taa. Abụ m Dominica Onyeokereke n'ozi akụkọ ụwa n'uju ya. Oke n'ọsọ ngwere n'ụzọ na ngalaba ndọrọndọrọ ọchịchị na steeti Enugu n'ihi mkpebi ikpe nke ụlọ ikpe Tribunal okwu nhọpụta n'ọkwa ndị omebe iwu ala anyị dị n'aka n'obodo anyị gbaa gburugburu, ebe ụfọdụ ndị omebe iwu ala anyị bụzi ndị akpọpụtara dịka ndị tụrụ ugo n'ụzọ iwu akwadoghị na mpaghara ha dị iche iche, ebe ogbo ha ndị ọzọ ka ụlọ ikpe kwuru na ha dara ada. Otu n'ime ha bụ Chijioke Stanislaus Okereke na-anọchite anya mpaghara Ọgwụ Aniri Oji River nke nkewa ọchịchị etiti. Ya bụ onye omebe iwu si otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour bụ ogbo ya nke otu PDP bụ Anayo Omeihe Ukwu nara ya ụra wee rahụọ. N'otu aka ahụ, mpaghara Enugu East na isi ụzọ nke nkewa ọchịchị etiti na onye ji aha otu Labour zọọ ọkwa ụlọ nzukọ omebe iwu ala anyị bụ ọkammụta Sunday Nnamdi ka ogbo ya nke otu PDP bụ Cornelius Nnaji napụkwara ọnụ n'ara. Ebunakwara otu ndọrọndọrọ Labour ọkwa ọchịchị na mpaghara Udi Eziagụ dịka ụlọ ikpe Tribunal ahụ kwuru na Sunday umegha erughị eru n'ihi na o soghị usoro ewepụtara wee gbaa otu PDP arụkwaghịm tupu ọ chọba akwụkwọ eji azọ ọkwa ọchịchị n'otu Labour. Ụlọ ikpe Tribunal kpọpụtaziri Dr. Festus nke otu PDP dịka onye nwe mmeri. Etu o si na dị, otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour akwaala arịrị etu ụlọ ikpe Tribunal si anara ndị otu ya ụra n'anya na steeti dị iche iche n'ala anyị site n'ịchụpụ ndị nke ya họpụtara n'ọkwa ụlọ nzukọ omebe iwu. Ụlọ ikpe ndị a ahasaala nhọpụta ọtụtụ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị a na Edo, Abia, Enugu na steeti ndị ọzọ n'ihi ndịiche metụtara iso n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ na usoro esi họpụta ha. N'igosi etu obi dị ya n'ihe nke a na-ewu ugbu a, otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ nọrọ n'akwụkwọ ozi nke si n'aka onye isi oche ya bụ Julius Abure pụta wee kwuo na okwu banyere iso n'otu ahụ bụ okwu ime agbasaghị onye ma ọ bụ ndị esoghị n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ha nke ọ na-anọ n'ikike ụlọ ikpe ndị a. Nwa amadi a kwuru na ọ na-echuzu ya ụra n'ihi na ihe kwuru eji maka ya akwatu ndị nke ya tụrụ ugo na ntụliaka n'ọkwa ọchịchị bụ okwu nke ụlọ ikpe okpecha ọgwụ kpebiworo n'oge gara aga, tụmadị nke ikpeazụ a bụ nke ụlọ ikpe Tribunal n'okwu nhọpụta onye isi ala dị n'agbata otu ndọrọndọrọ APC na Peter Obi. Ụlọ ikpe ahụ nọrọ n'ikpebi ikpe ndị nọ n'aka ya wee kwuo hooha na ụlọ ikpe ahụ enweghị ikike itinye ọnụ n'okwu ime gbasatara ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ. N'ọrụ ọ na-echu ya ịhụ na ndị ọrụ steeti a nọ n'ọnọdụ dị mma ma mgbe ha nọ n'ọrụ ma mgbe ha lara ezumike na nka ha, ọchịchị steeti Enugu na-atụ atụmatụ ịrụ ụlọ obibi ọha ga-adị 20,000 n'ọnụọgụ maka ndị ọrụ bekee steeti a n'agbata otu afọ na-abịa. Nke a pụtara ihe oge ndị otu kọmitii pụrụ iche nke ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị n'okwu ewetaghị ego n'ego iwu ụlọ ala anyị kpọkuru gọvanọ Peter Mba nke steeti Enugu. Kachika Ugwu tụnye anyị azụ. Otu n'ime ihe kacha mkpa na ndụ mmadụ bụ ụlọ. Dịka onye ọbụla na-arụ ọrụ, ọ bụ ebumnuche ndị ọrụ bekee inweta ụlọ nke ha tupu aga ezumike nka. Mana mgbe ụfọdụ, arụ a bụ nke na-adị abịa na mfe n'ihi na ọtụtụ enweghị ego ịrụ ụlọ nke ha. Mana gọọmenti etiti na-agba mbọ ịhụ na elebara anya na nke mere ha ji wefụta atụmatụ dịka National Housing Fund ka ndị ọrụ bekee nwee ike inweta ụlọ nke ha.
mana achọpụtara na inweta ego na nsoro a bụ nke na-afịa arụ, nke mere ha ji họpụta kọmitii ga-eleba anya ịhụ na steeti ọbụla kwụrụ ya bụ ego ekwesịrị n'ime NHF n'ahịa ịchafụ. Ya mere ha ji wee bịa Enugu steeti mbụ, n'ihi na chairman kọmitii ahụ kelere gọvanọ Mba maka na Enugu steeti na-akwụ ya bụ ego na atụmatụ NHF oge niile. Gọvanọ Peter Mba nke kelere ha maka ọbịbịa ha kwere nkwa na na-aga n'ihu na Enugu steeti ga na-akwụ ya bụ ụgwọ ma kwuo na ha na-arụ ọrụ ịhụ na a haziri ebe a ga-arụ ụlọ maka ndị ọrụ bekee na steeti a iji wee nyere ha aka. Ndị otu kọmitii ahụ bụ ndị garịrị na ụfọdụ ebe a ga-arụ ụlọ nke NHF haziri na steeti a. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Dịka otu n'isi ọrụ ya ịchụ mpụ ọsọ ụkwụ eru ala, ụlọ ọrụ ICPC arịọla ndị obodo anyị ka ha tinye uchu n'iweta mgbanwe omume mara mma n'obodo. Kelechi Ọchịagha webatara akụkọ na nke a bụ isi ahụrụ wee kwaba okpu na nzukọ ọmụmụ ihe nke ụlọ ọrụ ahụ chịkọbara na njikọta aka ụlọ akwụkwọ na-alụso mpụ ọgụ n'obodo anyị akpọrọ Anti-Corruption Academy of Nigeria (ACAN). Amụmokwu ndị ahụ bụ echiche obi ndị sonyere n'ọgbakọ mwulite ọgụgụ isi ya na ọnọdụ mgbanwe agwa maka ọdịmma ọhaneze bụ nke ụlọ ọrụ ICPC chịkọbara na steeti a. N'okwu ya, onye isi oche ụlọ ọrụ ICPC n'ala anyị bụ ọkammụta Bolaji Owasonoye bụ nke anọchitere anya ya na ya bụ ọgbakọ kọwara na ya bụ ụlọ ọrụ ewepụtala ọtụtụ amụma nke ga-enye aka n'iwulite ọnọdụ mgbanwe kwesịrị n'ebe ọhaneze nọ maka uto nakwa ịdị n'otu nke ala Nigeria. Onye ji ọkwa Resident Anti-Corruption Commissioner na steeti Enugu nakwa nke Ebonyi steeti kwuru na ọnọdụ ọzụzụ a ga-eme ka mgbasa ozi ịgbanwe agwa n'ụdị dị mma ruo onye ukwu na onye nta ntị na steeti a nakwa n'ala anyị. Ndị sonye n'ọgbakọ mwulite ọgụgụ isi ahụ nke ndị ụlọ ọrụ ICPC haziri gụnyere ndị isi obodo, nke ụka nakwa ọtụtụ ndị ọzọ ga-enye aka n'iwulite ọnọdụ mgbanwe akpụ n'ọnụ. N'Enugu, abụ m Kelechi Ọchịagha. Ụlọ ọrụ ministri steeti a okwu ya ụgbọ dị n'aka na nlekọta anya ọka bụ Chico-Dove Resources Nigeria Limited amalitela ibibi arụmarụ niile na-esoghị ụzọ iwu na ibupụsị ụgbọala ndị yasa na awara okporo ụzọ si Enugu wee gaa Ọnịsha na mpaghara Ugwuọba Oji River. Chimaroke Ugwu letara ka emume ahụ si gaa wee webata akụkọ a. Gere ntụgharị ya. Tupu emume mbibi ahụ, ụlọ ọrụ ministri steeti a okwu ya ụgbọ dị n'aka nyere ndị bi na gburugburu Ugwuọba nke awara okporo ụzọ si Enugu wee gaa Ọnịsha ohere izu ụka 3 iji kwatuo ụlọ ọbụla nke iwu akwadoghị bụ nke na-egbochi ụgbọala n'ụzọ ahụ, na ka ndị ọkwọ ụgbọ ala na-eme njem ibuse ụgbọala ukwu ha n'ebe ọchịchị wepụtara maka ime nke a na gburugburu ahụ. Mgbe ọ na-achịkwa emume mbibi ahụ, onye isi ọrụ nke ụlọ ọrụ mbibi a dị n'aka bụ Chico-Dove Resources Nigeria Limited kwuru na ọ bụ emeghị ihe ntụziaka ọchịchị kwuru nke ndị bi na gburugburu ahụ butere mbibi ahụ. O kwusiri ike na gọvanọ Peter Mba kpebiri ibenata ihe ndị nọ n'ụzọ iji mee ka ndị mmadụ na ụgbọala na-aga were na steeti a. Na gọọmenti ya ọrụ ama ya ji wee nye ọrụ a anaghịkwa na kọmpi nwere ikike ama alụ ya emegbu ya ọya ka ji n'ọrụ ọrụ a wee na-ayọ ikwu ọra niile na-agba n'ụzọ a biko anyị efinishigo nke Ugwuọba na ihe ka ji anyị na ya ka batara na 9 bụ na ihe na-asị mmadụ bupụ moto n'ụzọ ghara inwe ebe ọya adọghị ya. Onye isi oche otu jikọtara ndị ọrụ ịkwọ ụgbọala bụ National Union of Road Transport Workers ngalaba ya nke Oji River gosipụtara afọ ojuju ya n'emume ahụ dịka o kwenyere na ọ ga-ebenata mkpọchi ụzọ na akpọchi n'akụkụ ahụ ma benatakwa ụjọ enweghị ezi nchekwa. Ebe taata ịrụ dị ọrụ napụta ji nọrọ ebe a ga-achịkwa ebe ọzọ a ga-agakwa 90 mile gaa ebe niile ma Enugu West niile Central Zone ebe a na-ablọks ụzọ
gọọmenti ka ebe na-eghele orie. Emume mbibi a ga-aga n'ihu n'ebe ndị ọzọ na steeti a. Ebe a ka okwu jiri nwa agụ n'akụkọ ụwa taa, mana tupu mgbada abịara ya ụgwọ, gawuo ntị n'isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Onye ndu otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour n'ala anyị ebeela arịrị etu esi ewepụ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ya ọnụ na-ara n'ike n'obodo anyị. Ndị ọrụ oyibo steeti Enugu ga-eti mkpu ọṅụ n'ihi na ọchịchị steeti ekwela nkwa ịrụrụ ha ụlọ obibi ga-adị ọnụ ụlọ 21,000 afọ bido ugbu a. Anyị kọkwara gị na ụlọ ọrụ ICPC ejigheriela ihu ha gaa n'ebe mmegharị omume dị. Ọgwụ ka ọha anyị n'ọnụ n'aha ndị chịkọbara akụkọ ụwa ị nụrụ taa ka ndị asị gị ka chi foo. On the news tonight, National Chairman of Labour Party raises alarm as more members lose at election tribunals across the country. Workers in Enugu State to smile as state government promises 20,000 housing units. Plus, Independent Court Practices Commission sensitization on behavioral change. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ubu. There are shakeups in the political atmosphere of Enugu State following the judgment of the National Assembly Tribunal across the country, where some National Assembly members were declared legitimate winners of the recently conducted 2023 general elections in the various constituencies, while others were declared losers by the courts. One is Chijioke Okereke representing Ogo, Aniri Oji River Federal Constituency. The member of the House of Representatives from Labour Party, Chijioke Okereke, lost his seat to Anayo Omeihuku of the People's Democratic Party, PDP. Also, Enugu East Isuzo Federal Constituency and their Labour Party candidate, Professor Sunday Nnamdi, lost his seat to the former member of the House, Cornelius Nnaji of the PDP. The Labour Party again lost their seat at Udi Eziagu Federal Constituency after the tribunal disqualified Sunday Umeha for improper resignation from the PDP before seeking tickets to run on the Labour Party. The tribunal therefore declared Festus Uzo of the PDP as the winner of the election. Meanwhile, the Labour Party has expressed worries over how its members are being sacked by the National Assembly election petition tribunals in many states across the country. The tribunals had nullified the elections of many of the elected members of the party in Edo, Abia, Enugu, and other states over the discrepancy surrounding the membership of the party and the mode of nomination. Reacting to the trend, the party, in a statement issued by its national chairman, Julius Abure, said the issue of membership is an internal affair of the party beyond the jurisdiction of the courts. He said the party is worried because of the reasons for reversing their victories are matters that have been settled by the Supreme Courts in the past. Especially the most recent are the Presidential Election Petition Tribunal between APC and Peter Obi. The courts have in a plethora of cases held that the courts have no jurisdiction to intervene in the internal affairs of a political party. Moving on,
Committed to the welfare of workers during and upon retirement, the Enugu state government is planning to build 20,000 mass housing facilities for the state civil servants within the next 1 year. This came to the fore when members of the House of Representatives Ad Hoc Committee on Non-Remittance to National House Fund called on Governor Peter Mba of Enugu State. Like every other worker, it is the dream of every civil servant to own a house of his or her own upon retirement. However, it is an uphill task for many given the level of inflation in the country and disparity in purchasing power. It is in line with this that government, among other measures, introduced several schemes to help civil servants achieve this dream. This necessitated the establishment of an ad hoc committee by the 10th House of Representatives to visit the 36 states in the country and investigate their level of compliance in remitting to the National Housing Fund and its utilization. The first port of call was Enugu State, where they met with the governor. We are so happy to see that Enugu State have been remitting to the National Housing Fund. We still saw that the local government needs to do more in terms of remittance. But because of that remittance, you are one of the states that has one of the highest allocation within the country. And with these efforts that you have made, we want to really commend you. Governor Peter Mba expressed commitment to the objectives of the National Housing Fund and assured members of the committee of the state government's continuous remittance of the mandatory contributory fund. He hinted the plans are on to provide affordable housing for the people of Enugu. Now we are here to also look at the utilization of the funds beyond the non-remittance, so it will be good to go to the various sites where these funds are being applied to see the various projects that are being carried out. We're also very mindful of that, and we're going to be monitoring closely because the ultimate goal for us is to ensure that these workers have access to houses and that we do everything as government to enable that. The ad hoc committee inspected the various housing projects under the NHF scheme in Enugu. Up ahead, behavioral change takes center stage at ICPC workshop. These and more when we return. Welcome back. As part of its mandate to fight corruption to the barest minimum, Independent Corruption Practices and all the Related Offences Commission, ICPC, has urged Nigerians to make commitments towards achieving desired behavioral change in the society. Kelechi Ocha reports that it was the focus of a one-day workshop organized by the Commissioner in collaboration with Anti-Corruption Academy of Nigeria, ACAN. Something that we have to grab it firmly because without fighting the corruption, nothing can achieve of development of the country or something to show that this country is moving forward. This is exactly what we need in Nigeria today, because we need to start correcting things. We need to start making the necessary change that will eradicate corruption. And prevention of corruption is key. It is what we need today in Nigeria. Those ideas were the views of some stakeholders during the sensitization forum on bringing about behavioral changes through using the National Ethics and Integrity Policy. The workshop was an outreach to practically engage the major stakeholders in the fight against corruption. In a remark, the ICPC chairman, Professor Bolaji Owasanoye, who was represented at the event, made it known that the Commission has designed several programs and initiatives to bring about behavioral change in the society,
which include the National Values Curriculum (NVC) for teaching of positive values to pupils and students in Nigerian schools, the National Ethics and Integrity Policy for promoting integrity in the society, among other programs. The ICPC Resident Anti-Corruption Commissioner, Enugu and Ebonyi State offices noted the training platform underscores the need for constant communication of acquired initiatives in order to assist in the disseminating the information and message of behavioral change. The ideal behavior for citizens is that they should respect the law of the land, keep the work, do their duty with diligence, respect and value other human beings. Participants at the ICPC workshop were representatives from communities, churches, and other relevant agencies. In Enugu, Kelechi Ochiara, NTA News. The Enugu State Ministry of Transport, under the consultancy of Chukwudov Resources Nigeria Limited, have embarked on demolition of illegal structures and evacuation of vehicles parked along Ugwoba Oji River in Enugu-Onitsha Expressway. Chimaroke Ugu monitors the exercise and reports. Prior to the demolition exercise, the Enugu State Ministry of Transport had issued a 3-week ultimatum for residents to dismantle structures obstructing vehicular movement along the road and for transporters to repack heavy-duty lorries into the government-approved park. Conducting the demolition exercise, the managing director of Chukwudov Resources stated that the demolition was prompted due to the failure of the residents to adhere to government directives. He maintained the resolution of Governor Peter Amba to decongest the roads and allow free flow of human and vehicular movement in and out of the state. The state government look at it and frown at it and ask us to see the much we can do to make sure that if you are coming from Anambra, the first place you are going to meet is that Ugwoba. That is where welcome to Enugu State is. And if you didn't meet that place well, it tells a lot of negative stories and negative impact of our state. That is why you can see we started that operation from there. We'll also graduate to 9th Mile. 9th Mile is another area. A lot of issues, a lot of blockage, a lot of congestion, a lot of accidents happen due to recklessness of drivers. We have made every necessary information to tell them to leave the road. We serve them notice 14 days, we give extra 7 days before we come today to make sure we evacuate all those things from the road so that people can now be having free movement. The chairman, National Union of Road Transport Workers, Oji River, expressed satisfaction at the exercise as it will reduce traffic congestion in the area and security threats. Some people, they come in the night, they tip drivers for diesel, they tip trampoline, but if you don't tip, you don't go see. But you beg the drivers, then they enter inside the trailer park, security they there. If you put motor, nothing will happen with your motor. Anytime we reach, I beg them, they give them one. The demolition exercise will continue in other parts of the state. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. For latest in the world of sports, here are the tidbits. That's our package for today, but before we go, a look at our major stories. The national leadership of the Labour Party has raised alarm over the plethora of election defeats across the country. Civil servants in Enugu State will soon smile as the state government has promised 20,000 housing units in 1 year. We also reported that the Independent Corrupt Practices Commission, ICPC, has shifted its attention to behavioral change.
That was the news. Thanks for watching and good night.